Dobra. To jedziemy na posterunek, zabieramy Louis i jedziemy do tej rzeźni. Chcesz opuścić na cele poboczne? Nie powiodą się, służ i chroń. Ale ja już wszystko zrobiłem. Jakie cele poboczne? Co ty do mnie mówisz? Jeszcze są jakieś wykroczenia? Gdzie? A co my tu mamy? Czy to ty? Chyba ty. Littering is prohibited. What was I supposed to do? I've missed the garbage collection and we had fish on Friday. You have no idea how much it reeks. No ale no to co, że śmierdzi? No kurde no. You violated the law. Oh, man. So I pay the city for not removing my garbage and now I have to pay for removing it myself? That's ridiculous. Czemu egzekwowanie prawa wygląda jak taki zły wybór? No i to były wszystkie wykroczenia, dobra. Widzimy się przy radiowozie. No dobra, no to jedziemy do starej rzeźni. Opuść teren. Tak. Teraz już mogę. Zrobiłem wszystko. Dostałem punkcik umiejętności, wydałem do inżynierki jeszcze. Jest git. This is where Soot is supposedly hiding. Tak? Can't really call it hiding if he sent invitations to the whole city. A bit Rudy forgot about us. At least I will not feel bad crashing his party. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Dokładnie. Alex Murphy is gone. He lost his life. And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna shut up now. Just take this Mam little nadzieję, że te something moje to remind you of większe what I've just wybory said. Open moralne it the next time Becker gets under your skin. będą dobre. Zobaczymy. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Wiadomo, wiadomo, Louis, tylko nie umieraj. W sumie nie możesz tu umrzeć. Concert in an To jest old między jedynką a slaughterhouse? dwójką. I suppose it fits those animals. Place looks deserted. Are you Stawiony sure your zegarek. junkie friend didn't mix up the venues? He is the type who likes to mix things up. We shall have to see. Gdzie jest wejście? I can't hear any music. Was this supposed to be a private show? Możliwe. We cannot go this way. We would need a warrant. I can't believe those stupid directives are still holding you back. No trochę mnie powstrzymują. Go Dziękuję. ahead, partner. Dziękuję, Louis. Ty to jesteś Stench. Someone podrobiony missed do potty kiblu. training. Niuk. Ty, ile bomb zrobionych. Kradziony zegarek. Dobra, i tak mieliśmy tutaj przejść. Ale wydaje się strasznie cicho tutaj. Nowy król. Wygląda na to, że stajemy w obliczu narodzin nowego narkotykowego imperium. Narkotykowy baron i twórca Newcat Kane nie żyje, a jego kult został rozbity. Narkotykowe laboratoria działają jednak nadal. Jeśli Nuke się zalewa ulicę Detroit, ktoś musiał przejąć schedę po Kane'ie. Pytanie, kto i czy władze miasta oraz policja zamierzają coś z tym zrobić. Więcej na stronie 5. No nie mamy strony 5. If Sid is such a great performer, shouldn't there be a big line in here? Regardless of his vocal abilities, I still want to see him sing. Aj, Murphy. Twoje poczucie humoru takie robotyczno-sucharowe. Uwielbiam. Co tu mam? Obciążające zdjęcia, no spoko. Nie wiem czemu, ale ja lubię takie I can hear something. klasyczny gameplay, Maybe taki your z info was Terminatora right było. after all. Ktoś mi to nie Gherkin, przeszkadza. was it? Ja się tak czy nie będę... Pickles. Pickles.
I'm a pickle, Rick. I'm a pickle, Morty, watch. Yes, I definitely hear some commotion on the other side. Tylko nie mów Let's tak have a głośno. look, shall we? Oh shit! Pig found our lab! Why can't you give us a fucking break? Nie no, każdy palnik ma ten sam głos. Justice never sleeps. Some! Uważaj, Louis, bo tu staniesz jeszcze, no. Don't back up or I'll kill you! Dobra, leży. Jezus, nie mogę trafić w głowę. Chyba wszyscy, bo slow-mo było. Operator, this is Lewis. Me and Murphy discovered a Torchhead's nuke lab at the old slaughterhouse. Multiple subjects were neutralized. Coś tu leżało. Still active threats in the vicinity, gang leader included. Requesting backup. A tam backup, po co nam backup? Jesteśmy dobrzy, sprawni. Hurry up. They probably know we're here. The way they handle those drugs, I doubt they know where they are. Ciekawe ile tu jest broni, bo chyba coś czuję, że niedużo. Another locked door. I'm going to call this probable cause. No need for a warrant. They're all yours, partner. Probably. O Boże, jak ta strzelba znosi. Ups. Powiem tak, trochę bolało. Boże, znowu inżynierka. Nie wstawaj. Skończyła mi się strzelba. Nie wiem, czy ja tu wszystko przeszukałem. Teraz chcę iść na dół. Sprawdzić, czy wszystko mam. Ktoś tu jeszcze strzela. Już nie. A to cheater! Za ściany? Myślisz, że jesteś cwany i mądry, co? Oż ty kurde. Oj, nie jesteś. Czy taki czysty, to ja bym nie powiedział. Tam jest kurde save, a ja nie mogę nic z tymi save'ami robić. Czemu to jest takie wkurzające? Ja bym chciał coś z tym safe'em zrobić, a nie mogę. Inżynierka poziom 6. Tu nie ma żadnych dowodów. RoboCop smutny. Idziemy dalej. A może tam co? A nie, tam jest przejście, dobra. Dobra, chodź Luis dalej. Nuke. No, super oznaczenia, dzięki. Tak, teraz wszystko wiem. Otwieramy bramę. Tylko nie budowlanka. You'll make a fine trophy. Dzięki, Luis. You're okay there, Murphy? Behind you! Nice. No, up you get, big man. They're closing in on us. Boże, kolejne kurde straty pancerzowe. Wybuchowiec nieustraszony wybucha, gdy się zbliży.
O Boże, mamy chyba na kamikadze. Nienawidzę kamikazeków. Odpadła ci noga? It's gonna go boom! O Boże, kolejny. No powiem tak, trochę ich tu jest. Ups. Fuck. Nie mam czasu czytać. Gdzieś jeszcze? Na górze. Leżą. Wszyscy chyba. Let's split up. You clear this floor, I'll check upstairs. Lewis, wait! Don't worry, partner. We'll stay in contact. No dobra. Ale ja coś tu znalazłem. Coś tu jest. Odkryto magazyn gangu. Goodies! O. Zajebiście. No i zajebiście. Na górze nie ma jakiejś fajnej broni czy coś? Co tu się tam tak trzepocze? Dobra, jest ammo do karabinu. Zawsze spoko. Chyba więcej nic tu nie ma. Jezus. Ciało ma downa. Kurde, nie wejdę, on nie umie skakać, zapomniałem. A, pana brzuszek boli, bo wszedł pod beton. Mówiłem, nie jedz betonu. Beton jest B. Beton a fe. I can hear music. We're getting close. O, to aż tak głęboko jest. O kur... I've got eyes on the stage. Looks like they haven't realized we're here yet. Sub's here. Get closer. Ale ja strzelam. Balcony. This music is driving me mad. A już widzę, bo to jest zaznaczony tym. Drives you mad? Tym nuke. Stężające dokumenty. Ja też już słyszę muzykę. No i mamy to. Ale muza. Ale ja się wtapiam w to. O, jest ten typ! To on! Jest, mamy suta. No way! Just look at this, everybody. A walking disco ball decided to join us. Now the real show is about to go down. No tak, zaraz połkniesz ten mikrofon i wyplujesz go dupą. Shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. Co, będziesz gałę robił na backstage'u? Everybody. Nie. Naprawdę wy się chcecie nade mną nawalać? What the fuck? Nie wiem, kto się nawala. Shit! Watch out for the civilians! Spokojnie, w cywilów nie strzelę. I can handle things here. You go after him.
A to ty, Luis, przepraszam. Biegnę za nim. He's coming after me. To za pizduś. Musi się wysługiwać kimś. Jest taki słaby. A to moje. O nie, gdzie ta broń? Chciałbyś. Jesteś pizdeczką. A usypi skrzynka. Chip ulepszający broń. Nie wiem, jak to mi ulepsza broń. Bo jeszcze tych chipów... Tam coś leżało, ale nie... Let us talk. Stay the fuck away! You can't touch me! I do business with the new guy! No i mamy suta. You seem to know a Jakkolwiek to lot brzmi. about him. You're not getting anything out of me! Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant! Mówisz? Then get ready for a meltdown. If you think you're gonna get anything out of the torch head, that's quite a grip you got there. Co mu mogę zrobić? Na łóżko! Is that supposed to scare me? Not a single scratch. O, wróciliśmy? Knock yourself out. That's not even mine. Hey, that stuff doesn't come cheap. No! That was the only thing in my collection that I didn't steal. I freaking hate you! Patrz, jaki masz puls. Zobacz, jeszcze? I'll never rest until every pig in Detroit is dead. That's enough! Haha! I'll talk! Wystarczyło porozwalać kilka Lewis, I rzeczy. have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? O! Where is Officer Lewis? O nie, porwał Luis! Outside, right next to me. O ty gnoju! Nice citizen officer chap. Why don't you take my rising star and join us? Fuck! In exchange, Jak se to rozegrał? Nie chcę, żeby nikt go wydał. Pewnie potem i tak tego suta zabije. What the hell are you doing now? The new guy is here. You are coming with me. Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big No tak, freaking sram mess. swoje metalowe gacie Cleaning metalowymi up the chipami, town no. mess is what I do. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. Boże, jakie echo. I need some fluke. I take nuke, nuke, nuke. Zamknij ryj. Bo mnie uszy bolą. Everywhere I look, I see nuke, nuke, nuke. My left hip is getting a bit numb. Can we swap sides? Shut the fuck up. O. Coś mi się znowu dzieje z obwodami. O nie, zaraz będą kolejne wspominki. What are we stopping for? Huh? Is your battery drained or something? Nie zatrzymuję się, idę cały czas do... O kurwa. O fuck, zatrzymałem się, co jest? now me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? No coś mi się dzieje. What the fuck? What's wrong? Piggy scared of a meat hook? O nie, znowu mi coś wariuje. Lewis, What the I'm all fuck? right, Murphy. drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation. Kim ty kuźwa jesteś?
Ale masz wymodelowaną twarz. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. Who the fuck are I you? assume you've seen our little TV spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. Fancy lighter you To got. jest jakiś aktor? O nie, coś mi się dzieje znowu. Murphy? Something wrong, cop. Hey, so I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? A ten ma gościu normalną Here's a bluzkę, nie ma free staśmy. lesson. To nie wiem, co z You tamtym się działo. never, ever fuck with the money. O, i go zabije. No. O nie. I don't think so. Może on mi coś Murphy, robi? Jakieś what's EMP happening? tu postawił, czy coś. Now that we've got that out of the way, let me introduce myself. My name is Wendell Antonowski. Wendell I Antonowski. believe you've met my brother before. Jakiego twojego brata? My brother really did a number on you, didn't he? But What? thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to Jaki jego something brat? that Ja is nie wiem, o co the chodzi. weakest in you, to the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. Ale nie wiem, o kogo chodzi, nie? But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This Nawet- is not an act of revenge. Nawet nie próbuj. This Nie, niemożliwe, ona nie może zginąć. Fuck you, scumbag! Yes! Nie, ona musi żyć, ona musi żyć. Przecież to jest pomiędzy jedynką a dwójką się dzieje. Niemożliwe. Another fucking glitch. What a shit show. What the fuck? Everything's ready. Switch him back on already. Gdzie jest Louis? Lewis! Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. Dobra, ale What żyje, did you dobra. do? Jest Just w szpitalu. stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go. The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning is obviously Ty masz persistent. problem ze skórą, So, kurwa. doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny, in that you don't have any. Mam You wybór. either comply or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these O, options. źle się boję. Very well. Doctor, If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? that's for your safety. What if he loses control? Exactly. Oj, If anything poczekajcie. goes wrong, Ja się just jeszcze use this zemszczę. reset button. One press,
and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? My partner was shot, and I need to find the person responsible. Dokładnie. You do. But I think you'll agree that you should be in the best shape possible to undertake that task. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one Ma pani unwilling to be rację. here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. No, Alex Murphy, no. My name is Alex Murphy. Then I'll call you Alex Murphy. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think Dr. we Blanche can to both agree zapamięta. that you Oho, are no zaczyna ordinary się. police officer. How do you see your situation? Cieszony z życia policjant, jednostka prewencji, pół-człowiek, pół-maszyna. No musimy się zgodzić, nie, że człowiek, pół-maszyna, nie? I am a cybernetic organism, a fusion of both the remains of the policeman Alex Murphy and this high-tech armor. So we can't rule out that your actions are influenced by your human part. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my No, patients wybory is są transparency. In przeze order to mnie, help przez each other, gracza. Ja we jestem need to be able to człowiekiem, see więc each wybory other są fully. człowiecze. This is how I see myself. Thank you for making this step. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No, not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're Okay. not the only one here with prosthetic body parts. This hand, you must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise, and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. Wow. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. No nie dziwię się. Do you fear me? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, Alex Murphy. No problemu. Ewaluacja Robocopa. Cele główne, tysiak. Cele poboczne, skradziony pojazd, zabił presję karmel, czas skruchy. O, to jeszcze dostaje za to dodatkowe jeszcze punkty. Odkryto powiązania właściciela salonu gier, za pornograficiarza, wykryto, wybrano dowody zbrodni. Zdobyto ocena A. 3000 punktów łącznie. 3 punkty. To jest bardzo dużo. Ja jestem 3-punktowcem. Dobra, weźmy ten doskok. Może weźmy sobie żywotność. Albo pancerz. Krótki czas zmniejsza otrzymywane obrażenia. Czy może pójdziemy w to? Jeszcze dedukcja. Kurde, to też... Gra musi być bardzo długa, jak mam tyle do wyboru. Czy inżynier?
skupienie, twój relaks... Kurde, to skupienie też mnie kusi. Chociaż nie wiem, czy nie zostawić. Ja bym zostawił. Jeszcze dodał 2 tutaj. Ale też już dodajmy. I potem jeszcze 2 dodajmy to, a potem sobie jeszcze coś tutaj porozdajemy. Ja bym to tak zostawił. Jakoś te opcje dialogowe najbardziej mnie tutaj... Robo, there's something I need to show you. A może ja nie chcę? Ja może muszę zrobić biochip w kiblu. No dobra. Płytka z chipem, o! I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. O! The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. O to chodzi. See for yourself. Umieszcz chip w pustym gnieździe płyty głównej. Chipy mają różne łącza i poziomy wzmocnienia. Wykorzystuj je, aby zasilić inne obszary systemu i ulepszyć swój pistolet Auto 9. Unikaj czerwonych elementów, które są reduktorami i obniżają statystyki broni. Ok. Każda płyta główna ma inną specjalizację, układ oraz atuty w danym momencie. Może być aktywna tylko jedna płyta główna. Wow, 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 wow. To są obrażenia, tak? Dobra, jak to są obrażenia, to obrażeń byśmy chcieli 19%. To jest co? Rozrzut broni. Rozrzut broni też nie musi być duży. Kurde, to jak pójdę? Pojemność magazynka. No też może być duży, nie? Tylko, że minus 5 to będzie ile? No 11 to i tak jest dużo, nie? Obrażenia. No to bierzmy dalej. A nie mogę już? Już mam 16. To co? Szybkość przeładowania. Zwiększa ilość efektów wizualnych w scenach przelewu krwi. Aha, bo muszę mieć 2 takie. Nawet nie zauważyłem tego. Ty, ale dobra, to czekaj, możemy sobie dodać tak, żeby mi tej kary nie brało. Co nie? Na przykład 13%. O, to już jest więcej. Tu i tak mi tej kary nie bierze. Ale możemy zrobić tak i nie będzie tej kary 10%. Ciekawe, ciekawe. Tu możemy zrobić... Nie tak, powaliło mi się. Musi być dół i prawo. Jest 13%. Ok, tylko 5% kary jest tutaj. Po naciśnięciu spuszu wystrzeliwuje nieprzerywanie pocisku. No tu niestety kara będzie, no ale no cóż. I tutaj jeszcze możemy dodać damage. Ale tu aż 20%. Przebijalność pancerza. To nie no, to takiej jeszcze nie mam. Jak dodam nawet to i tak będzie kara. Do wszystkiego ta kara idzie. Minus 5 do przebijalności pancerza. To nie chcę. Bo tak nie chcę. Na razie sobie to zostawmy. A tu co? Co to jest? Że mogę sobie zespawać jakieś chipy i to mi da jakiś ten, tak? %. Dobra, tak to działa. %. Okej, no fajne, fajne. Można się pobawić fajnie. Na razie mi wystarczy. Omni.
Czym są omni? Że wszędzie, tak? No Be on dobra, the dzięki. lookout. There's OCP tech in everything. You wouldn't believe how many useful processes O, ja can be wiem, salvaged from proszę old pana. devices. Okay, that's it from me. Becker wants to see you. Ja wiem. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man. That takes guts. Dobra, to chodźmy. Udaj się do biura sierżanta Reeda. Not yet. But she's been through worse. Don't think too much about it. You know you're right. We should stay strong and focused, just like her. Dobrze, niech Louis sobie odpoczywa w szpitalu. Oby było dobrze. Niebiescy bracia, co to jest? Ej, Ramirez, zostawiłem twój mundur w szafce, dziury po kulach są elegancko załatane. To żaden problem, ale jeśli jeszcze kiedyś usłyszę, że nazywasz mnie dziergającą babcią, to będziesz patrolować ulicę w gaciach. Zaraz kolejny punkcior wbije. Czy mamy jakieś nowe zadania? Zanim pójdziemy do sierżanta, możemy się rozejrzeć, czy coś tu się zmieniło. O proszę, a kto tu siedzi? Mr. Pizda Jerry Jenkins. I tam gdzie twoje miejsce. It's a private party. Can you believe this guy? O co wam chodzi? Ej, czemu cię zamknęli? Przecież... Mandat dostał ten... był ten z wózkiem chyba, nie? Czemu go zamknęli? Tu jest strzelnica. Tam jest parking. Tu jest serwerownia. Dobra, to nie, to się wróćmy. Od tamtej strony i sprawdźmy na początek główną tą. Główne pomieszczenie komisariatu. Coś tu mamy nowego. I'm telling you, Magnavolt commercials are not kidding when they say lethal response. What do you mean? Once a week, Mark has to call the cops to collect the body of Nie a pomóc dead panu burglar. czy coś? Wcześniej pamiętam, że mogłem tu pomagać. Ale teraz chyba nie mogę. Może to było tylko wcześniej. Ktoś tu zasnął. Nic tu nie ma, nic. O! Informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym. Clara Bright. Dostępny umiejętności. Ja no, jak pięknie. Oczywiście, że tak. Opcja oznacza korzystne opcje dialogowe. To mi się przyda, a potem możemy lecieć z jakimiś innymi. Hey, Murphy, do you have a minute? It's about Lewis. Oczywiście. O co chodzi? Louis zawsze Did pomogę. you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Oczywiście, że tak. Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. I would like to sign it. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you Okay. ask them? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Dobra, Understood. zróbmy to. Kowalski to jest ten. Funkcjonariusz Kowalski, brak zgodności. Brak zgodności. To może to ten, co śpi. A ten tu. Czemu on płacze? Co się stało? Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much. Just trying to collect my thoughts. Did Aha. you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. Ale czemu płaczesz? There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy.
Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. Okej. Pamiętajcie, policjanci to też są ludzie. Nie możemy... Jak ktoś chce sobie popłakać, niech sobie popłacze. Locker room, tak? I am looking for Officer Kurtz. He's in the shower. Actually, he's been in there for half an hour. Kurde, to długo. Będzie miał odmrożenia jajeczne. Znaczy odmrożenia. Boże, co ja gadam? My heat signature recognizes Miał that the water skórkę is dziwną. cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. Naprawdę? It's in my locker. Jesus. Gdzie on ma swoją szafkę, no? Tu jest. Proszę. There you go. Thanks. Just give me a minute. No jaki wąsarz. Here, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. Spoko. I will make sure that happens. No to na strzelnicę. Gdzie tu było zejście? Tutaj. Pogubić się można w tym komisariacie. No i szczelnica. Co się stało? Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah, okay. A to jest jakaś Give it a go. fuzjonaszka o Neil, to nie jest Louis. Poka ją. I guess you don't have any problems with it. No to chyba coś z tobą jest nie tak, co? Proszę pani. Mi idzie bardzo dobrze. A co to jest spacja? Wow. Proszę pani, skończyła się amunicja w pani broni. Muszę dokończyć swoją. Your service weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer, It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Dokładnie tak. Lewis is one Taka tough praca. cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. it is difficult. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot A jednak about to her była impact ona. on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. O proszę. W garażu, a ja myślałem, że ten. Miałem się u niego w biurze pojawić. No dobra. No to do garaża.
You have a minute. Obszar dochodzenia? Okej, dziwne. I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. Okej. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. We are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. Dokładnie tak. That is my intention. Dopadniemy go. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Cel wykonany. Wracaj do powrotu zdrowia, Lewis. No dobra. Udaje się do biura sierżanta Reeda. Teraz nagle się tam magicznie teleportuje i będzie tam, tak? Dobra, to już wszystko zrobione. I sobie gadają. On nie chce ode mnie pomocy. A szkoda, bo to było fajne takie Papers, Please 3D. Co my tu mamy? Tu nie. Tu coś mamy? Ciperki. Dobra, no to idziemy do sierżanta Reeda. A nie! Czemu tu jest ten gościu, który mnie... Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? To kto? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one, too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. No chyba nie ty tu In decydujesz. exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. No chyba nie można tak. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. RoboCop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. What? Overseer? Po co mi taki Yes, you will świeżak? report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent dlatego behavior go casts a zatrudnił. shadow on Co za OCP, śmieciuch. and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Aha. Actually, you're off all cases. Aha. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. Nie, ja I'll chcę tell się the tym killers about zająć. what's what in this godforsaken place. Co za gnoje? Odpychają mnie od sprawy. It's Ulysses, sir. Hey, first rule, kiddo. Never question your superiors. Udaj się do sali danych. A gdzie to jest? Gdzieś na dole? A, tutaj. Hi, Murphy. I was told you'd come to help me. This is exciting. I don't get many visitors here. Okej, no co mam robić? What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so
You know, police scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for Mogę him. z serwerów pobrać I wish jakieś I had dane. something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back. Type in who you're looking for and see if there are any matches. Dzięki. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Skanowanie. Working perfectly. Good as new. Znajdź akta sprawy, to zaraz. Perfect working condition. I am detecting a malfunction. Huh? Malfunction? No. Seem right. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. No, super robota, czuję się zaangażowany. Dobra, znajdź akta sprawy Antonowskiego. I'm telling you, this is incredible. Just type in your search. Akta sprawy. Wyszukiwanie. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Okej, znaleziono 10 akt sprawy. Briggs! Officer Briggs. Briggs? I That może must be the dlatego last lead that he zniknął. checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Miejsca stalownia, terytorium ulicznych sępów. Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? Dokładnie tak. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Opuść komisariat, dobra. We need to be on guard. OCP is trying to smuggle more of their staff into our ranks. You're right. We can't trust them. God knows what sort of people they are. Let's stay sharp and smoke them out. Ale opuścimy sobie komisariat już w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i do następnego. Pa, pa.